হাই বন্ধুরা, আজকে আমার কাছে একটি অনেক পুরনো লাইট এসেছে। সেটি একটি বয়স্ক দাদু আমার কাছে লাইটটি নিয়ে এসেছে। এসে বলছে যে এই লাইটটি আমাকে বাগিয়ে দিতে হবে। আমি বললাম দাদুকে যে এই লাইটটি তো অনেক পুরনো, এটা কীভাবে বাগাবো আমি? সেই জন্য দাদু বলল এইটিই আমাকে বাগিয়ে দিতে হবে, কারণ এইটির মধ্যে আমার অনেক স্মৃতি আছে। ওই জন্য আমি এটা বাগাতে চাইছি। আমি নতুন লাইট কিনবো না, আমাকে এটা বাগিয়ে দিবেন। আমি বললাম ঠিক আছে দাদু, আমি বাগাবার চেষ্টা করছি, দেখি আমি কতদূর আপনার এই লাইটটি বাগাতে পারি আর নতুনের মতন করতে পারি কি পারি না। ওই জন্য বলছি বন্ধুরা, আপনারা ভিডিওটি ফুল দেখবেন, আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবে।